So we are dealing with divisibility of numbers, and we have checked about the divisibility of numbers of 2 and 3. Now today we will be dealing with the divisibility of 4. In this module, you will learn how to test the divisibility of a number by 2, 3, 4, and 5. Let us begin with the test of divisibility of numbers by 2. First, we will look at the multiplication table of 2. The highlighted numbers 2, 4, 6, 8, 10, and 12, and so on, are all multiples of 2. A number is a factor of all its multiples. Thus, all the multiples of 2 are divisible by 2. Now observe the digits in the ones place for all these multiples of 2. They are 0, 2, 4, 6, or 8. This is true for all multiples of 2. Thus, a number that has 0, 2, 4, 6, or 8 in its ones place is divisible by 2. You can use this divisibility test to see if any given number is divisible by 2 or not without actually dividing it. Now, let us look at the test of divisibility of numbers by 3. Let us take a look at the multiplication table of 3. The highlighted numbers are multiples of 3 and hence divisible by 3. Now, look at this interesting pattern. Note that the sum of the digits of each multiple of 3 is also divisible by 3 for all multiples of 3. Thus, if the sum of the digits of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. Thus, to test the divisibility of a number by 3, find the sum of its digits. If the sum is divisible by 3, only then the given number is divisible by 3. Now, let us look at the divisibility test by the number 4. Okay, so 2 and 3 we have yesterday studied. Now we are dealing with divisibility of number by 4. Then you can write this in your notebook. Divisibility of number by 4. That are divisible by 4. Note that the number formed by the digits in the tens and ones place in each number is divisible by 4. Okay, so divisibility by 4 and we are considering the number, that is 2004, 2008, 2012, like that we are considering the numbers. And if you see the numbers, the last 2 digits, that is the digits in ones place and the tens place, ones place and tens place, the digit, that digits are divisible by 4. Okay, that digits are divisible by 4, or that digits are the multiple of 4. ഈ ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 4ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. അതായത് 0, 8, A4ന്റെ ടേബിളിൽ 8 ഉണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ 12, 16. Okay, so if these last 2 digits are divisible by 4, അല്ലെങ്കിൽ last 2 digitsനെ 4 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ the whole number is divisible by 8 എന്ന് പറയും. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറെ divisible by not 8, 4, the divisible by 4 ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay. This is the test for divisibility by 4. A number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, that is, ones and tens, is divisible by 4. Okay, so now you can write down this. A number is divisible by 4 if the number formed by the last 2 digits is divisible by 4. Last 2 digits വെച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 96 4 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ 2096 ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 96 ആണ്. ഈ 96നെ
ജസ്റ്റ് 4 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 96 4 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്. 2096 മൊത്തം നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് ആയ 96 മാത്രം 4 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 96 4 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ 2096 എന്ന് പറയുന്നത് 4 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. 2096 4 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Okay, so a number is divisible by 4 if the number formed by the last 2 digit is divisible by 4. Last 2 digit divisible by 4 ആണെങ്കിൽ the number is divisible by 4 എന്ന് പറയാം. Okay, I think you have written the sentence. Now I will move forward. Thus, to check the divisibility of a number by 4, okay, so you can see a number കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 12742901 okay. Now last 2 digit here it is forming as 12. But 12 നമ്മൾ 4ന്റെ ടേബിളിൽ 12 ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. Okay, so since 12 ഉണ്ട് മിസ്സേ. Since 12 is divisible by 4, I can say that the whole number, ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് 4 വെച്ച് divisible ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് 4 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. 4 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പറേ 4 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർലി പറയാൻ പറ്റും. Okay, the same way we have one more example, 24242424 30. Okay, now if I am taking 30 in 4's table we don't have 30. 30 നമുക്ക് 4ന്റെ ടേബിൾ ഇല്ല. അതായത് 30 നമ്മൾ 4 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം 0 അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ 0 എന്ന് കിട്ടത്തില്ല. Okay, so 30 is not divisible, so the whole number, the given number is also not divisible by 4. Okay, ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറും 4 വെച്ച് divisible അല്ല എന്ന് പറയാം. Okay, you can just write down these two numbers. ഈ രണ്ട് നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് 12നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും 13 ഒന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്യുക. Let us move on to the divisibility test. Okay, so I think now you have understood the divisibility of 4. 4ന്റെ divisibility ഇപ്പം clear ആയി. Okay, now next is the divisibility by 5. Now next you can write down the divisibility of 5. Divisibility of a number by 5. Okay, so we will check how ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് divisible by 5 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അതായത് 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ 0 ആണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്പറിനെ കാണുമ്പോൾ. Test of a number by 5. Let us take a look at the multiplication table of 5. Note that the digit in the ones place for all the multiples of 5 is either 0 or 5. This is true for all multiples of 5. Thus, a number that has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5. Okay, so divisibility by 5. So for that we have to check the ones place. 2ന്റെ പോലെ തന്നെ ones place check ചെയ്യാം. Now in one, I understand that. Okay, in ones place you need 5 or 0. Ones placeൽ ഒന്നെങ്കിൽ 5 അല്ലെങ്കിൽ 0 ഉണ്ടായിരിക്കണം. Okay, so if you are having 5 or 0 in the ones place, then we can say that the number is divisible by 5. Okay, so you can just write down this sentence: a number that has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5. A number that has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5. So divisibility by 5 in you have to check the ones place of the number, and if you are having 0 and 5 in the ones place, then we can say that the number is divisible by 5. You can use this divisibility check if a given Okay, so now here the given we have number is divisible. Okay, we have 3 numbers. നമുക്ക് 3 numbers കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now if you check the first number, the last digit is 1. So divisible by 5 ആണോ? അല്ല. Okay, so when the last digit is 1, it is not divisible by 5.
Okay, so it is not divisible by 5. Now the second one, the last digit is 0. So is it divisible by 5? Yes. Yes. Okay, so since the last digit is 0, it is divisible by 5. Now here the last digit is 5. Divisible by 5, Ano? Yes? Yes. Okay, so when the last digit is 5 also, it is divisible by 5. Divisible by 5 without actually dividing it. Okay, so you can just write down these numbers. These numbers the sentence number having ones place 0 and 5, 0 or 5, you can say that the number is divisible by 5. Now you can just write down these three numbers and highlight the last digit. Last digit highlight circle and that divisible by 5 ano illyo ennu ezhudha. In this module, you learned that a number that has 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place is divisible by 2. A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. A number is divisible by 4 if the number formed by its last two digits is divisible by 4. A number that has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5. Okay, so these are the things that we have studied, that is divisibility by 2, last digit 0, 2, 4, 6 and 8 venom. Now divisibility by 3, you have to... In this module, okay, so divisibility by 3, you have to take the sum of the digits and check if the digit is divisible by 3. Then divisibility by 4, the last two digits എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ആ 3 divisible by 3 ന്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ? Okay, divisible by 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം for example, if I am telling a number that is okay 45. Okay, I am taking a number 45. ഇനി 45 എന്ന് പറയുന്നത് 3 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ 45നെ 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് വി യൂഷ്വലി ഡു. ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ 0 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി 45 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് 45ന്റെ ഡിജിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡിജിറ്റ്സ് 4ഉം 5ഉം. ഓക്കെ, ആ 4ഉം 5ഉം ആഡ് ചെയ്യാം. 4ഉം 5ഉം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നേ? 4 + 5 is Divashri 9. 9. Okay, so 4 + 5 is 9. Now this 9 എന്ന് പറയുന്നത് 3ന്റെ ടേബിൾ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് മിസ്സേ, ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം 45 എന്ന് പറയുന്നത് 3 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി പറയാം. Okay, now I think you understood. Yes, concept clear ആയോ? മിസ്സേ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി. എനിക്കിപ്പോ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി. Okay. So same thing, if you are taking a number like for example 35 എടുക്കുന്നു, 5ഉം 3ഉം ആഡ് ചെയ്യുന്നു, 5ഉം 3ഉം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 8 ആണ് കിട്ടുന്നത്. 3ന്റെ ടേബിളിൽ 8. That is not divisible by 3. Okay, that is not divisible by 3. That is only the concept. Okay, so divisibility by 4 last two digits നോക്കി, divisibility by 5 last digit നോക്കി, that is 0 and 5 ആയിരിക്കണം. Okay, so these are the things that we have studied: 2, 3, 4 and 5. Okay, now just we will see some of the examples. Use divisibility tests to find which of the given numbers is divisible by both 3 and 4. To test divisibility by 4, look at the last two digits of the... Okay, so here you have to check the divisibility by both the 3 and 4. Okay, 3ഉം 4ഉം വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്നൊരു നമ്പർ നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 5, 6, 4, 2, 8 ഉണ്ടെങ്കിൽ for divisibility by 4 എന്തോ ചെയ്യുന്നു? We are checking the last two digits. Okay, last two digits എന്താണ്? 28. 28 divisible by 4 ആണോ? 4ന്റെ ടേബിളിൽ 28 ഉണ്ടോ? മിസ് ഒന്നും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാവോ? യൂസ് divisibility
Use divisibility test to find the given number is divisible by both 3 and 4. 3 and 4 വെച്ച് divisible ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, miss. Okay, last two digits. In fourth table we will have 28. Correct? Fourth table 28 ഉണ്ട്. 60, 70, 80, 90, 20, 21, 20, 20, 24, 25. Okay. Miss, Yeah. 25 3ന്റെ divisible വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ 25 കിട്ടി. 25 കിട്ടി. Now 25 3 ന്റെ ടേബിൾ ഉണ്ടോ? You don't have 25. Yes? You don't have 20. Yes, miss, don't have a So it is not divisible by 3. 3 വെച്ച് divisible. 3. Okay. Now if you are checking the concept of 4, that is 28. 28 4 ന്റെ ടേബിൾ ഉണ്ട്. So we can say that this is divisible by 4. By 4. Divisible by 4. Yes, divisible by 4. Okay. So I think we can wind up. Time is over. So this is how you find the divisibility. ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്പർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചു, അത് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. Okay. So next week we will study the others, that is 6 ഉണ്ട്, 8 ഉണ്ട്, 10 ഉണ്ട്, 11 ഉണ്ട്. So we can study that one in the next class. Today we will wind up.